to another video lecture, and here we discussed some problems related with this capitalized value, then ES purchase. So already we discussed what all those terms is this capitalized value and ES purchase. So now we move on to a problem related with this. So here you can check out, work out the value of ES purchase for an old building if its future life is 15 years. In the rate of interest 7% on capital and 4% on sinking fund. So our aim is to calculate the ES purchase. So if you observe here, there is an equation related to this ES purchase, that is 1 divided by IP plus IC. Okay, so actually this IP represents rate of interest on capital amount, and this IC represents this annual sinking fund. So in this case, and here this IC, it is going to be I divided by 1 plus I raised to n minus 1. Okay. So if you are using these equations, that is n equals, that is the future life or this period, it is going to be 15 years. Then it is given that this IP, it is the rate of interest on capital. Okay, so here if you observe this rate of interest, that is going to be 7%, you can write down clearly. Then what about this I value? This is the rate of interest. So you can write down that for sinking fund rate of interest, that is 4%, you have to write down in decimal. So 0.04, and if you substitute those values, you will get 0.0499. And after that, you can directly substitute those values and you can get the ES purchase, that is going to be 8.34 rupees per year. That's the statement. Okay. Then coming to the next question. A leasehold property is to produce a net income, that is 12,000 per annum for the next 60 year. What's the value of the property? Assume that the landlord desires a return of 6% on this capital and sinking fund to replace the capital. Also to accumulate at 6%, what will be the value of the property if the rate of interest for reduction of capital is 3%? Okay. So here in this question, two cases are actually asked. So in the first case, if you observe, our aim is to calculate this capitalized amount. Okay, capitalized amount. And here if you observe, the first case, the value it is given that the amount, it is given as 12,000 per annum. You have to earn up to this 12,000 per annum for the next 60 years. Okay, n value it is going to be 60. And this IP value it is given as 6%. Okay, and the rate it is given as 6%, that is also 6%. And if you substitute those values, you will get this IC value very clearly, isn't it? And you can easily calculate this year purchase, you will get this value directly. And after that, to calculate this capitalized value or the value of property, that is going to be net return, that is given, that is the income. And this multiply with this ES purchase, you will get some values. Okay. അതായത് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് എമൗണ്ടിന്റെ കേസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എത്രയാണ്, അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10,000 റുപ്പീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് റെന്റ് കിട്ടുന്നത്. ആ 10,000 റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ 10,000 റുപ്പീസ് കിട്ടാനായിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, അതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ here the case is again, so if you observe the value, the rate of interest is going to be reduced. Okay, if it is going to be this I value, it is going to be reduced by 3%, then calculate this capitalized value. അതായത് 3% ഓളം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് എമൗണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി എത്രയായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യണം.
So ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇക്വേഷൻസ്. ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് years purchase, it is going to be 15.121 rupees per year. Value of the property, it is going to be 1,81,452.802 rupees. That's the case. So ഈ ഒരു കേസിൽ എത്രയായിരുന്നു വന്നേ? 1,93,000 ആയിരുന്നു വന്നത്. The rate of interest is also very high, 6% in this case. Here, if it is reduced, and the value of the property is also get reduced. Okay. Then we move on to the next section. Already we discussed in the class that there are certain methods. Okay. So in the last class, we already discussed certain methods to calculate this depreciation values, isn't it? So one of the method is going to be straight line method. So for calculating the straight line method, there is an equation. So using that equations, you can clearly calculate what about the depreciation value. Okay, എത്രത്തോളാണ് അതിന് വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ, ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ലൈഫ്. എത്ര വർഷമാണ് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് എത്രയാണ്, അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ if you use the equations very properly, you will get this value. That is the general equation that is going to be ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നടക്കുന്നത്. That is represented here. So this original cost multiplied by 1 minus p. So that is going to be p. You can represent in this way. So ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ c multiplied by 1 minus p whole square. Third year ആകുമ്പോൾ raised to 3 likewise. So raised to n will be the nth year. n year ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എത്രത്തോളാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നത്, വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Okay, that's the case. Then coming to the next method, that is sinking fund method. So in this case also, the rate of depreciation you can easily calculate using this equation, that is annual sink, that is x multiplied by y. So we will discuss more about while doing problem. Okay, rate of depreciation, how you calculate this x and y. Okay, and one more method, that is quantity survey method. Property studied in detail and loss in value due to life, wear and tear, decay, obsolescence, etc. is worked out. Okay, we will clearly discuss this quantity survey method. In the case പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ അതിനെപ്പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ക്ലിയർ സ്റ്റഡി ഔട്ട് നടത്തുന്നു. അതിനുശേഷം എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷനും കാര്യങ്ങളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് യു ആർ യൂസിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് depreciation values. So coming to the problem again, the total cost of a new building is 1,50,000. Work out the depreciated cost of the building after 20 years by straight line method. If the scrap value is going to be 15,000, assuming the life of building is 80 years. So that's the case. Total cost of the building, it is given as 1,50,000. So that is the original value, you know. And with work out the depreciated cost of the building after 20 years. Okay, 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളമാണ് വരുന്നത്. സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 15,000 റുപ്പീസ് ആണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 ഇയേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so original value is going to be 1,50,000 minus scrap value, it is also given. Life in years, ഇത് മാറി പോകരുത്. എത്രയാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി, ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാലാവധി എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട 20 വർഷത്തിന്റെ മാത്രം മതി. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 80 വർഷമാണ്. സോ ഇഫ് യു വർക്ക് ഔട്ട്, it is going to be 1687.5. So that's the depreciation value, and this value, that is what after this 20 years എത്രയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is original cost minus n multiplied by depreciation amount എത്രയാണോ
So n എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 20 years in this case. So if you work out this, you will get this value. So this will be after 20 years, this will be your final value. ഇത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. So that's the case. Then coming to the next one, that is constant percentage method. We already discussed those terms, and here we will work out another problem related with this one. So in this case, the present value of a machine is 20,000 rupees. Work out the depreciation cost at the end of 5 years. The salvage value is going to be 2,000. Then assume life of the machine is 16 years. So that's the case. Machine presently ulla value ennu parayunnathu 20,000 rupees aanu. So this C represents, if you observe, this is the original cost, S represents scrap value, then N represents life of property in years. അതായത് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂയും സാൽവേജ് വാല്യൂയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ്. എത്രയാണോ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്, അതാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ. സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു മീൻസ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ, അതാണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാൽവേജ് വാല്യൂ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 20,000 റുപ്പീസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മീൻസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. സോ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആസ് ഓൾസോ സാൽവേജ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതായത് മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20,000 റുപ്പീസ് ആണ്. Isn't it? 20,000 rupees ആണ്. Then after 5 years, at the end of 5 years, the value it is going to be 2,000 rupees ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2,000 rupees ആണ്. Okay, so you can write down this value as this P value. It is going to be 1 minus S by C whole raised to 1 by N. This N represents this 16 years, and you will get this some 0.134 value. That is regarding this P value. Actually, what is this P represents? The rate of annual depreciation for constant percentage method. Okay, how much rate it is going to be? That is this P value. എത്ര റേറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് P represent ചെയ്യുന്നത്. Then after 5 years, this book value you can calculate. C multiplied by 1 minus P raised to N. If you substitute, you will get this value. Direct substitution, isn't it? Okay. Then coming to next one, sinking fund method. So here in this case, the rate of depreciation can be calculated using this X multiplied by Y. Actually, this X represents this I divided by 1 plus I whole raised to N minus 1. Okay, then Y represents 1 plus P whole raised to N minus 1 by P. Okay, that means this represents the rate of interest. Actually, this I and P represents the rate of interest. Okay, so here we discuss another problem. The cost of construction of a new building according to present market rate, it is going to be 80,000, having life of 70 years. But if the building is 15 years old, determine the depreciation amount which should be deducted from the cost of new building at 6% compound interest. ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രസന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 80,000 റുപ്പീസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 70 ഇയേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 50 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് 6%. So this you can directly substitute this annual sinking fund coefficient X is going to be I divided by 1 plus I all raised to N minus 1. So if you substitute those values, you will get this 1.03 110 raised to minus 3. Then annual sinking fund per annum, that it is going to be Y, you can represent. And if you substitute those values, you will get this 23.275. After that, rate of depreciation, it is going to be multiply both the values. Okay, so you will get 0.024, that is 2.4%. And the depreciation you can easily calculate by the total value multiply എത്രയാണോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ presently. Then you will get this value 23.71. And the
the value എത്രയാണ് അതിന്റെ value after 15 years, that you can easily calculate, that is 80,000 minus 9023.71, you will get this value. In this case you have to check out this value, this n, to be clear, this annual sinking fund coefficient. In this case you have to write down this, what value, the 70 years or future life, utility life എത്രയാണോ അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. But in this case this annual sinking fund per annum, it is going to be, നമുക്ക് എത്രയാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. So using these equations you can calculate those values also. Now we move on to the next question, that is a concrete mixer was purchased at rupees 8,000. Assuming salvage value to be 1,000 after 5 years, calculate depreciation for each year adopting straight line method, constant percent method and sinking fund method, considering the 6% interest rate. So we have to work out this problem using these three methods, how the depreciation charges are going to happen. So if you are using this straight line method, you know that the equation for this annual depreciation is original value minus this scrap value divided by life in years. So in this case, a concrete mixer, it was purchased with the rupees of 8,000, and the salvage value after 5 years it is given. Okay, that means actually what is the difference? Already I mentioned about the difference between salvage value and scrap value. Salvage value എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ, അതായത് ആഫ്റ്റർ 5 ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് കേസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 1,000 റുപ്പീസ്. സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മിക്സറിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദിസ് സാൽവേജ് വാല്യൂ, സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് സാൽവേജ് വാല്യൂ in this case. So original value is 8,000 and this here it is going to be 1,000. So the life in years it is given as 5. So you can write down and you will finally get 1,400 rupees. And our next aim is to calculate for each years how this depreciation is going to happen. And what about this book value? അതായത് ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും 5 വർഷത്തെയാണ് കാലാവധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 5 വർഷം കഴിയുന്തോറും എത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. So in each case the depreciation it is going to be same, that is 1,400 in each year. In the case of first year, in the zeroth year actually, the book value there is no depreciation, so it is going to be 8,000 itself. In the first year, അതായത് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രയാണ് ഈ പറയുന്ന 1,400 രൂപ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. So you can write down as 8,000 minus 1 into, actually this 1 represents the first year, 1 multiplied by 1,400, you will get 8,000 minus 1,400, you will get a value of 6,600 actually. And in the second year you can multiply here with the 2 and you will get this 5,200, that is 8,000 minus 2 multiplied by 1,400, you will get 5,200. Likewise each years you can calculate. Okay, 5 കൊല്ലത്തെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Okay, then using constant percentage method, you know the equation. So using this equation you will get this rate, that is 1 minus s by c whole raised to 1 by n, and you will get in this case 34%. So in this case, in the first case, that is in the first 0th year, it is going to be book value 8,000 itself, and in this case, that is the first year 8,000 multiplied by 0.34, you will get 2,720. Then this 8,000 minus 2,720, you will get 5,280. And the second year you can multiply with this is your book value, so you can multiply with this 5,280 multiply by 0.34, then you will get 1,795.2, and then you can take the difference of 5,280 minus 1,795
minus 17995.2. You will get a value of 3484.8. Likewise, you can calculate each value. Then this value, this book value multiplied with this rate, then you can calculate each year's values. Okay, here this is going to be 3484.8 multiplied by 0.34. You will get 34 point multiplied with the 0.34. You will get a value of 1184.32. Then again you have to subtract, that is 3484.8 minus the value you will get 2299.97. This is the value. So that's the case regarding with the constant percentage method. The last method, that is sinking fund method. So here you can calculate in two ways. So first I will explain this method, how it is going to be calculated. Is first of all you have to calculate this annual sinking fund. Okay, നമ്മൾ ആദ്യമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ആനുവൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. Then you can multiply with these values. So in this case the sinking fund എത്രയാണ്? അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് മൈനസ് ദി സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതായത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ മീൻസ് അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യണം ആ ഒരു എമൗണ്ട് മണി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പം ഈ കേസിൽ 7000 rupees ആണ് വരുന്നത്. സോ if you work out, you will get around a value of 124.1.774. So this is regarding this annual sinking fund value. And each years, if you consider 0, first year, second year, likewise each years if you consider, then the annual sinking fund, it is going to be the first year it is going to be, or 0th year it is going to be 0. Interest in sinking fund, there is also 0, and here depreciation is 0. Book value, it is going to be 8000 itself. There is no confusion. അതായത് 0th ഇയറിൽ ഡിപ്രിസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ ബുക്ക് വാല്യൂ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ concrete mixer, it is going to be 8000. Case the first year, if you observe the annual sinking fund, it is going to be 1240. Then coming to the interest in sinking fund, if you apply this equation here, the interest in sinking fund, it is going to be 0. അതായത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ 1 plus p whole raised to 1 minus 1 by p, then minus 1240. നമ്മൾ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇഫ് യു വർക്കൗട്ട്, യു വിൽ ഗെറ്റ് 0 വാല്യൂ. പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 0.06 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ 1 വാല്യൂ. സോ 1240 minus 124, actually it is going to be 0. So depreciation, it is going to be 1240 plus 0 in this case. So after that, the book value for this year, it is going to be 8000 minus 1240, you will get 6760. Then coming to the second year, if you apply the value, that is 1240 multiplied by 1 plus p whole raised to second year, it is going to be 2 minus 1 by p minus 2 into 1240. Apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get 74.4. Then it is going to be 1240 plus 74.4, you will get this value. And after that, to calculate this book value, 6760 minus this value, then you will get this value. Okay, ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ. ഇതേ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് ആനുവൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ എക്സിൻ്റെ കേസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് 0.06 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ 1 പ്ലസ് ഐ, എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 5 years സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ നമുക്ക് ഓരോ കേസിലെയും വൈയുടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം 1 പ്ലസ് പി 0th ഇയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ 0th ഇയർ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുന്നു. ദെൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, എത്ര വാല്യൂ ആണ് അത് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. Then
ഈച്ച് ഇയർ ബുക്ക് വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ 8,000 ആണെങ്കിൽ 8,000 മൈനസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ പ്ലീസ് ക്രോസ് ചെക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, so that is regarding this sinking fund method. Then quantity survey method, already mentioned that it's a property study in very detail and loss in value due to life, wear and tear. Everything will be studied. Actually സർവേ മെത്തേഡാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന്. മീൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എത്രത്തോളമാണ് ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ 4 different methods which we are using to find out the depreciation. Okay, so with this we wind up today's session. Thank you.